Okay, therefore, we are going to see the application of spreadsheet for hydraulic engineering problem. Just as we have introduced earlier, this spreadsheet is nothing that we are talking about the Microsoft Excel, which may be indicated by different cell references, just like we call it the cell arrays, like this. They have seen here the B3, the C7, say like arrays it may have. Just when you see the Excel from its open window, just may look like this. So similar to the other softwares, there are some parameters here. Just here is the title bar, the name which you indicated, just the name of your title or the name of your spreadsheet may be displayed here. If you say like here velocity measurement, it may come up here the velocity measurement. And here are the main menus, just the home, the insert, the page layout, the formula, say like at the main menu, like the other softwares or like the MS Word. And there is also the formatting toolbar, just changing the colors, changing the size and the type of formatting, and also just the alignments from that here is the formatting toolbar. And here is the active set, just it may indicate like B4. So this the cell arrays will be displayed here before like this. And here is a formula bar, fx. This when you are writing the formula, it may be displayed like this. The formulas may be displayed here, and we call it this a worksheet as a whole. And there are different sheets: sheet 1, sheet 2, sheet 3, and the like you may have here. And here is also the status bar, which is indicating ready, just whether the sheet is active or not. And there are vertical scroll bar and the horizontal scroll bar as well here when you want to check. So this is what it looks like when you open the Microsoft Excel. So now we are going to see the application of this Microsoft Excel by considering some different applications. As I introduced you in the early morning, just like we are going to see how we can draw this river cross section, and also the discharge measurement by using the main section, and as well the total discharge for that river cross section. So when you are considering the mid section, you have the boundaries from this one to this one for each cross section, as well as the main depth at each vertical, just like this, and you will have also the mean velocity. If it is a velocity at 0.63, it may be by certain the mean velocity, whereas if it is measured at two different depths, you may vary the mean velocity as well. And here is also the mean section metric. This is by considering the average depths, just the depth of this one and this one, the average of this one, as well as the velocity, average velocity. So velocity at this point and this point, if you are considering the discharge for this cross section, so that you will have Qi for each cross section, and finally you will sum up, or you will add up all the cross section velocities and as well as the discharges, and you would have the total discharge. So we are going to see the application. Just I don't know where they have put. There is Excel materials. It may be in your desktop. There is one file which is indicating Excel materials. Okay, sorry.
Okay, here is an example which we are going to discuss about the velocity measurement. Sorry. Okay, here is an example. There are the verticals. I don't know how much it is visible for those of you who are at the back. The verticals, just the right bank, and then the vertical 1, vertical 2, vertical 3, and the like, and the distance between each of the verticals, as well as the depth of flow at each point, and the velocity of measurement at 0.6d, and at 0.2d, and at 0.8d. So that we are going to determine, just here is the given thing. Here are the given inputs. So now we are going to determine the average velocity, the discharge by using mid-section method, and the discharge by using mean section method. So here at the right river bank, the depth of flow is 0, as well as the velocity of flow is 0. So what will be the velocity here? Just the average velocity is 0. Or for this section, for the velocity which is measured at 0.6d, the average velocity is equals to the velocity measured at 0.6d. Yes? So here for this section, the average velocity which is equals to the velocity at 0.6d, which is equals to d3. For the others, I may write the formula like equals this one, or I may use this. When there is a plus sign, then I can drag. See? Or else, when you got this plus sign, you can double click. For the others, for the velocity which is measured at 0.6d and at 0.8d, I mean at 0.2d and at 0.8d, the average velocity will be what? The average of this, the velocity measured at 0.2d and the velocity measured at 0.8d. So I can write average, then I can select these two things. Then I can say enter. Average of 0.26 and 0.11 will be what? 0.26. For the remaining, I may drag it like the previous. Like this, I can drag, or else you may say which is equals to this one plus this one divided by 2 as the same term. But it's better to use average of these two, and then enter. Then I will drag to what? Up to this point. Hereafter, the velocity is measured at 0.62d, at 0.6d, which is equals to this velocity, and then I can drag. This is the velocity. And then what we are going to do is Q for each cross section. The discharge at the river bank is what? 0. Since the depth is 0, as well as the velocity is 0, the discharge will be what? That's 0. And for the other section, here is a formula, just the mid section Q, which is equals to B times dm times velocity. Just this depth is the mean depth. So what I am going to do is B is what? This one, the distance, minus this one. This is the B times D is this one,
at this point, at this section, and then times what? The average velocity Vm. Then enter. Just it's better to delete the others. As such, just when I click, it's indicating this cell is what? H14. Here have you seen this H14, and here the function fx, which is equals to B4 minus B3 times C4 times G4. This is the formula. For the remaining, double click. Already I have finished by using mid-section method. And for the mean section, similarly, at the river bank, it's 0. And for the next section, what will be the formula? B times B is similarly this distance minus this one times then the average D1 plus D2. This is D1 plus this is D2 over 2 times and then V1 plus V2. Just we are considering the average velocity. V1, sorry, I should have to open bracket first. G3 plus this J4 over 2, and then will be like this. Just for this one, similarly, I can do the same thing. I will drag, and then here the total discharge will be what? Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 blah blah to Q24. Just we do have these 24 values. So I may select all and then I can say auto sum. Or you do have different options. This one is for the velocity. Just I may drag like this. For the others, auto sum. Or you can write the formula which is equals to sum, and then you can drag all things which could be summed, and then it will be 5.96, and for this one I can drag it is 5.96 by using the mid-section method, and 5.92. Just let me display this thing. Those split. Yeah, for the Q mid section it is 5.96. For Q main section it's 5.92. So do you consider how much time it will take by using manual method by calculator? It may take a minimum of 1 hour. But we have finished this analysis within 5 minutes. So this is one of the spreadsheet application for determining the velocity as well as the discharge for each river cross section. So initially you may have only these parameters: the verticals, the distance, the depth, as well as the velocity at different distances. So these things are the average velocity, the QI by using mid section, and the QI by using mean section are the practical. The other thing here, while you are calculating, you are drawing the river cross section. River cross section manually that. Here you can draw the river cross section as well. The river cross section as well. Just here is the depth. So you may select this, the depth of flow, and then you can go here, insert, and then you can say this graph. Just in the graph no manually we start like.
እዚህ ጋር ታች ላይ ለምሳሌ ራይት ሪቨር ባንክ ሌፍት ሪቨር ባንክ የሚለው እንዲመጣላችሁ ከፈለጋችሁ ራይት ክሊክ ታደርጉና select data and then here is the horizontal categories and then you will select this thing. It will be as such. Okay, RB LB and then here river እንደዚህ አይደለም አርሚ ነው ተገልብጧል መገልበጥ አለበት ወደ ላይ ያለዛ ዴብዙ እንደዚህ አይደለም ነው just river cross section ነው ማኑዋሊ ካያችሁ ስትጠቀሙት የነበረው ግራፎች መጻፎች ላይ ያያችሁ where is my marker just as an inverse. So if you are interested you can here double click and then format axis here values in reverse order. You see, so you can easily draw your graph so that at this point at the top surface the depth is 0. Now it's indicating 0 and at certain place yes I draw the verticals. Okay, from the design so it becomes busy. So you can show your verticals by considering as such, so that you are going to determine for example the first discharge is indicating at this point at the right bank, that's 0, and the second discharge is Q1 which is indicating about for this cross section, and the third for this one and the like. So you can determine your velocity by using such a tool. Have you got? I hope you have the Excel data. The formula is also there, so you can apply as well. The other thing that we are going to see is the state discharge relationship. Just I'm going to delete this thing. As we have seen earlier, just for having the state discharge relationship, we have these procedures basically. That's initially you may assume arbitrary values of C, A and N constants like this. For this one, just there I may say like 2, 3, 1. This arbitrary values of C, A and N. Then we are going to compute QC, the computed value. Just we do have firstly this H, the depth H, and Q actual, which you have measured by using current meter. And ለአንድ ቀን ወይም ደግሞ ለተለያዩ ቀናት H እና actual discharge with respective H በከረንት ሜትር ሜጀር ታደርጋላችሁ። then ከዚህ በኋላ ላለው ስቴጅ ብቻ ነው ሜጀር የምታደርጉት። then ምን ታገኛላችሁ? discharge relationshipን ካወጣችሁ በኋላ therefore once you have this H and Q actual value, so that we are going to compute the QC by assuming arbitrary C, A and N values. So the formula for computing this QC is C times H plus A to the power of N. So which is equals to C is this one times, open the bracket, H is this one, this H,
plus A is this one, then close the bracket and the power of n this one. But እዚህ በኋላ ላሉት c a n ኮንስታንት ናቸው አይደል? አሁን ይሄን ድራግ ባረገው ልክ እንደቀደሙ you see እንደዛ አይነት ምልክት አሳየ። ለምንድን ነው? እስኪ ክሊክ አድርጌ ፎርሙላው ልየው። d2 h ነው, no problem. I mean this d2 is a, but it was c, alright? And the other b6, this is okay, h plus d3 is n, but in the formula it was what? A. And the power of d4 is q3. Here qc mq means the like, it's false. So if you do have such like formula, what you are going to do is, which is equals to, this is d2, then fn plus f4 ስታረጉት የዶላር ሳይን d ዶላር ሳይን 1 አደረገ። ኮንስታንት አድርገው ከዚህ በኋላ ላሉ ፎርሙላዎች ማለት ነው፣ ወይም ላሉ ሴሎች ኮንስታንት አድርግልኝ ታይምስ እዚህ ጋር this one አለ fn plus f4 ነው። አይዘር ደግሞ f4 ብቻ ሊሰራላችሁ ይችላል። ለምሳሌ እኔ ኮምፒውተር fn እና f4 እና እንዴት ስጫን ነው የሚሰራው፣ የናንተ f4 ብቻ ስትጠቀሙ ሊሰራላችሁ ይችላል። then times h is variable. Okay, I'm doing for this one, sorry for this one, just I'm changing d3 f4 times h is this one plus a is also constant, so fn f4, and then close the bracket, the power of n is also constant, fn f4, and then for the remaining I can drag, double click, it's okay. And then what you are going to do is find the error, that means the difference between the actual discharge as well as the computed discharge. Therefore the error qd, which is equals to qa minus qc, and then for the remaining drag. And then you are requested to do what? The square of the error, which is this error, the power of 2, and then drag. And then what you are going to do is here sum up of the error. Just you can select all, and then finally you can say auto sum. This is the error. Okay, it's okay. Therefore, this is the sum of the error. The sum of error, it is around 7,660,000 and the like. So here what you are interested to do is minimization of the error. We will minimize the error and then we will find the relationship. That is by changing the constants c, a and n. So here just what you are going to do is there will be here the data
in the main menu there is the data, and then you will get here data analysis and solver. Just if you are using this Excel for the first time and you haven't used this data analysis and solver እዚህ ጋር data analysis እና solver የሚለው ዳታ ውስጥ ስትገቡ ላይመጣላችሁ ይችላል። ስለዚህ ይሄ እንዲመጣላችሁ ለማድረግ ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ፋይል ጋር ትገባላችሁ። ፋይል then there is options. እናንተ ጋር ኤክሴል ኦፕሽንስ ሚል ሊሆን ይችላል ያለው። ኦፕሽንስ ላይ ስትገቡ እነዚህን ዳታ አናሊሲስ እና ሶልቨር የሚሉትን አድኢንስ አታደርጓቸዋል። there is here add-ins እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉ ኤክሴል አድኢንስ ይመጣል። sorry my PC is busy. So here manage Excel add-ins የሚል አለ። go ስትሉት እዚህ ጋር analysis toolpack VBA hero currency solver add-in የሚል አለ። እነዚህ ቼክ ታረጓቸውና ቦክሶችን then okay ስትሉት maybe እናንተ ጋር ያልተጫነ ከሆነ ከዚህ በፊት የተወሰነ 1-2-3 ደቂቃ ሊጨርስ ይችላል። የኔ ጋር ኦሬዲ ስለተጫነ እዚህ ጋር ዳይሬክትሊ ያመጣል። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? የነዚህን ኮንስታንት ቫልዩዎች ለማግኘት ሶልቨር ላይ እንገባና ሴል ታርጌታችን ምን በማድረግ ሚኒማይዝ ዘ ኤረር ይሄ ፎርሙላ አለ CAN then QC which is equal to C into H plus A the power of N ፎርሙላችን ሊሆን ነው ከዚህ በኋላ ለዛ ሪቨር። ስለዚህ C A እና N ኮንስታንት ናቸው። ስለዚህ ይሄንን ለማግኘት ደግሞ እዚህ ጋር ሳም ስኩዌር ኤረሩ ምን መሆን አለበት? ሚኒማይዝ መደረግ አለበት። አሁን ላይ እንዳለ አሲዩም አድርጌ እንደወሰድኩት አርቢትራሪ + 3 መሆን አይችልም። ምክንያቱም 7 ሚሊዮን ኤረር እያሳየ ነው። አትሊስት ሪዲዩስ መሆን አለበት። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ሶልቨር እንገባለን። ሶልቨር here is solver ይሄንን ላጠፋው ነው ኦሬዲ ይሄን ማጠፋለሁ። እዚህ ሴል ኦብጀክቲቫችን ምን ይሆናል? እቺኛዋ ሳም ስኩዌር ኤረሯ ናት የምትሆነው። እቺን እንመርጣለን ሴል ታርጌታችን፣ ምክንያቱም የዚህን ሳሙን ሚኒማይዝ ማድረግ ነው ታርጌታችን። then by changing what እዚህ ጋር ማክሲማይዝ ሚኒማይዝ ምን አለ? ኤረር ስለሆነ ምንድነው እናደርገው? ሚኒማይዝ ነው የምናደርገው። ኤቫሉዌት ኦፍ ማለት ይቻላል 0 ልንል እንችላለን፣ ግን 0 አያመጣለን አንሰርቴኒቲ አለ። ስለዚህ ምን እንላለን? ሚኒማይዝ ዘ ኤረር by changing what changing this C A and N ይሄን ድራግ ታረጋላችሁ። okay and then here is the solving method እዚህ ጋር non linear simplex linear programming evolutionary ሌሎችም ሜቶዶች አሉ። dynamic stochastic you will see these aspects in your water source planning and management course. When you will be 5th year you will get that course. For the time being we are going to use this nonlinear programming and then you can say solve. It's now solving. C 4.3 A 2.1 N 3.2 ነው እያለን ነው። ግን እስኪ ኤረሩን እኔ ኦኬ ልበለውና 3859 ቀደም ስንት ነበር? 7 ሚሊዮን ምናምን ነበር አይደል? ስቲል አሁንም ትክክል አይደለም። ሶልቨር ልበለውና አይተሬሽኑን መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ኦፕሽን ላይ ተገቡና እዚህ ጋር ነን ሊኒየር የሚለው ላይ ይሄ ለምሳሌ 100 አይተሬሽን ነበር የሰራው። ኖ እኔ የምፈልገው 1000 ጊዜ አይተሬት አድርገህ ሚኒማይዝ እንድታረግልኝ ነው። ኦኬ then solve እንግዲህ 1000 ጊዜ አሁን አይተሬት እያደረገ ነው። እዚህ ጋር ጨረሰ። 1000 ጊዜ አይተሬት አድርጎ ኤረሩ ስንት ነው አለ? 2788 ቀደም 3000 ምናምን ነበር አይደል? 100 ጊዜ አይተሬት ሲያደርገው አሁን ያ ሲው ምን አደረገ? C 15.3
ኤ 1.46 ኤን 2.69 በተጠቀም ኤረር ይላል maybe እስኪ ልሞክረው ደግሜ አሁንም 1000 ጊዜ አድርጎ ይቻላል ከዚህ በላይ ኤረር ማጥፋት አይችልም ስለዚህ ለዚህ ሪቨር ስቴጅ ዲስቻርጅ ሪሌሽንሺፑ ምን ይሆናል Q which is equals to 15.3 into H plus 1.46 the power of 2.69 ለዛ ሪቨር ኢኩዌሽኑ ነው ማለት ነው ከዚህ በኋላ ስቴጅ ብቻ ነው ኮሌክት የምታደርጉት እንጂ ለዛ ሪቨር በከረንት ሜትር ምን ማድረግ አይጠበቅባችሁ ዳታ ኮሌክት ማድረግ አይጠበቅባችሁ እቺን ኢኩዌሽን ተጠቀማላችሁ ዳይሬክትሊ ስቴጅ ዳታ ዋላችሁ ካልኩሌት ማድረግ ነው ማለት have you got this is one of the Excel application I hope you okay let us proceed the next session that we are going to see is about optimization just pay attention please so as I told you before just while we are talking about optimization we are talking about the maximization of benefit and the minimization of cost so in a certain example it may be maximization of benefit in the other example it may be minimization of the cost so here is one illustrative example which is talking about the maximization of the benefits from a certain reservoir just this is one of a certain example which you may get in your water source planning and management course so here we are going to determine the optimization aspect so here it says maximize the benefit earned so this type of optimization is what maximization maximize the benefit earned from the sale of water by withdrawing from the reservoir of maximum capacity of 80 million meter cube and initial storage of 20 million meter cube you may consider the daily storage and the price of water during summer and winter are 0.05 and $0.2 per meter cube respectively and the inflow during the summer and the winter are 135 millimeter cube respectively this is not given just the question is this one only so here your objective is what to maximize the benefit to maximize የምናደርገው ምንድነው በምንሸጠው ውሃ ነው አይደል ዊንተር እና ሳመር ላይ በምንሸጠው ውሃ ዊንተር ላይ ሳመር ላይ ሚን ሳመር ላይ 0.05 times QS የሳመር ላይ ያለ ውሃ ማለት ነው ይሄ 0.05 dollar per meter cube during the summer and 0.2 times Q in winter. This is the objective function. Maximization ላይ ወይም ደግሞ optimization problem ላይ ትልቁ issue function ማውጣት ነው። ይሄኛውን function ካወጣችሁ በኋላ ቀላል ነው። ስለዚህ ይሄ already solution ስለሆነ እናንተ ፈተና ላይ የሚሰጣችሁ ይሄኛው ብቻ ይሆናል። ስለዚህ ይሄኛውን objective function አንዱ ትልቅ issue ነው ማለት ነው። ስለዚህ 0.05 times QS plus 0.2 times QW should be what? Maximize. Yes, you will give me constraint. There are different constraints. ለምሳሌ እዚህ ጋር QS plus QW greater than or equal to 75 ሚል አንድ ኮንስትሬንት ተቀምጧል። እንዴት ነው 75 የመጣው? ያን እንደሆነ here is 35 meter cube in millimeter cube in the winter 100 million meter cube during the summer 100 ሲደመር 35 135 አይደል ሲደመር ኢኒሻል ምን አለው 20 ነው አይደል ኢኒሻል ስቶሬጅ 20 ነው ስለዚህ 155 ከዚህ ውስጥ ማክሲመም ሪሊዝ የሚደረገው ስንት ነው 80 አይደል ስለዚህ 155 ሲቀነስ 80 ስንት ነው 75 አይደል ስለዚህ QS plus QW ከ75 ሊበልጥ አይችልም
ምክንያቱም በሳመር የሚመጣው ውሃ 100 ነው በዊንተር የሚመጣው 35 ነው 135 ኢኒሻሊ ያለው 80 ሪሊዝ ይደረጋል ለተለያዩ ፐርፐዝ ስለዚህ ስንት ውሃ ነው ሊቀር የሚችለው ስንት አማውንት ኦፍ ሚሊሜትር ነው QS plus QW አሜን ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 75 ይሄ ሚኒመም የሚቀረው ነው ማክሲመሙ ግን 100 አለ 35 አለ በሳመር እና በዊንተር ኢኒሻል ስንት አለ 20 ከዚህ በላይ ሊገባ ይችላል አይችልም ማለት ስለዚህ QS plus QW ኢቭን ምን ማናረግ ከሆነ ሪሊዝ ማናረግ ከሆነ ጭራሽ ምንም ሪሊዝ ሳናደርግ ሙሉ ስቶር ብናረግ እንደሚሆነው 155 ሊትር ኪዩብ ነው በሌላ ጊዜ ግን ሙሉ ሪሊዝ ስናረግ ስንት ነው የሚቀረው 75 አይደል ከ75 በታች አይቀርም ስለዚህ ኦልዌይስ በ75 እና በ155 መሃል ውሃ ይኖረናል ማለት ነው እነዚህ ኮንስትሬንቶች ናቸው ሌላኛው QS greater than or equal to 40 ይላል ምን ማለት ነው እዚህ ጋር 100 አለ በሳመር ሲዝን ኢኒሻል ስቶሬጅ ስንት አለ 20 አለ 120 ማክሲመም ሪሊዝ የሚደረገው ስንት ነው 80 120 ሲቀነስ 80 40 አይደል QS በሳመር ሲዝን 40 እና ከዛ በላይ ነው የሚኖረው ምክንያቱም ማክሲመም ሪሊዝ ስናደርግ 40 አለ ስለዚህ ሚኒመም ሪሊዝ ብናረግ 60 ብናረግ 70 ብናረግ ከ40 በላይ ይኖረናል ማለት ነው ይሄ ሌላ አንዱ ኮንስትሬንት ነው ዳዘርቲን QS less than or equal to 120 ምንም ሪሊዝ ባናረግ 100 አለ በQS አንጀል ኢኒሻል ስቶሬጅ ስንት አለ 20 100 ሲደመር 20 120 ስለዚህ QS ማክሲመም ምንም አይነት ሪሊዝ ባናረግ ዜሮ ሪሊዝ ብናረግ ስንት ነው የሚኖረው የሚችለው 120 ከዚህ በላይ ሊኖረን አይችልም እነዚህ ኮንስትሬንት ናቸው ሌላኛው ነገር QS እና QW greater than or equal to 0 ናቸው ምክንያቱም የሚኒመም ኦፍ እዚህ ጋር 35 ከዚህ ጋር 100 እንደሚገባ ያሳየናል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ኮንስትሬንት ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ሪሊዛችን በመቀያየር ወይም ደግሞ እንደዚህ የምንሸጠው ውሃ ማለት ነው ሳመር ላይ እና ዊንተር ላይ የምንሸጠው ውሃ እነዚህን ቫልዩዎች እየቀያየር QS እና በሳመር የምንሸጠው እና በዊንተር የምንሸጠው ውሃ ቫሪ በማድረግ ምን ማድረግ ነው ቤኔፊታችን መጨመር ማለት ነው that means ስቶር አድርገን ነው ሪዘርቨር ነው አይደል ስቶር አድርገን ቆይ ይችላል ሳመር ላይ ነው 0.05 ስለሆነ ዋጋው የተወሰነ አቆይቼ ዊንተር ላይ በተሻለ ዋጋ መሸጥ ይችላል ላይክ ሌላ ፕሮዳክት ቢሆን ማለት ነው ይሄንን ታስቀምጡ ስለዚህ ይሄንን QS እና QW እየቀያየሩ ምን ማድረግ ነው ፕሮፊቱን ማሳደግ ማለት ነው let us see this example in Excel ስለዚህ እነዚህ ፋንክሽኖችን አምጥታችሁ ኤክሴል ላይ ተጽፋላችሁ ቀድም ያወጣችሁትን ኦብጀክቲቭ ፋንክሽን እና ኮንስትሬንቶችን እንዲሁም ደግሞ ኔጌቲቭ ማለት ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 ብለን ቀድም እንትን ያደረግናቸው ማለት ነው እነሱ እናመጣለን እዚህ ጋር QS plus QW
greater than or equal to 75 ብለን ነበራል QS plus QW less than or equal to 155 ስለዚህ እነዚህ እናመጣለን just ይሄኛው ኖርማል ሌተር ነው የጻፍነው maximization objective function z which is equals 0.05 QS plus 0.2 QW this is objective function ይሄንን objective function ግን z ብለን እዚህ ጋር z which is equals to ምንድነው 0.05 ሲባዛ በQS ሲደመር 0.2 times QW ነው አይደል then አደርጋለሁ ኢንተር ለጊዜው QS እና QW መልሱን አላቀውም 00 ማድረግ እችላለሁ 00 አድርጌ ላስቀምጠው and then ሌላኛው ነገር QS plus QW greater than or equal to 75 ነው የሚለው ከዚህ ጋር እቺን 75ን አይዘር እዚህ ጋር ማስቀመጥ እችላለሁ እዚህ ጋር ላስቀምጣቸውና control x ተባለ ለኮምፓሪዥን እንዲመጣችሁ ኦኬ ይሄን አስቀመጥኩ ትንሽ ኮምፒውተር ቢዚ ሆናለች ስለዚህ እዚህ ጋር ፎርሙላ ልጽፍ ነው which is equals to QS QS ማለት እዚህ ታች ናቸው አይደል እነዚህ ቢጫ የቀባኋቸው ናቸው መጨረሻ ላይ ሶሉሽን ሆኖ የማገኛቸው QS plus QW በቃ ጻፍ ይሄኛውንም the same ይሄ QS ሲደመር QW equals አደረው then QS greater than or equal to 40 QS less than or equal to 120 በየቀደም አውጥቶታል አሁን ወደ ምንድነው የምገባው ኦሬዲ እነዚህ ነገሮች ከጻፍኩኝ ኔጋቲቪቲ QS greater than or equal to 0 ነው QW greater than or equal to 0 ነው በነገራችን ላይ እነዚህ ነገሮች በሙሉ እዚህ ጋር የጻፍኳቸው ነገሮች ስፔሻሊ እነዚህን አራቱን አለመጻፍ ይቻላል ግን በኋላ ሶሉሽናችሁ ላይ ላታስገቡ ስለምትችሉ እዚህ ጋር ካስገባችሁ ታስታውሱታላችሁ ሲጽፉ ስለዚህ እንድናስታውሰው እንጂ እነዚህን ሶሉሽን ላይ ብቻ መጻፍ ይቻላል እሱ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ቅድም ዳታ ሶልቨር እንመጣለን ሶልቨር አሁን ነገሮችን ላጣፋቸው ነው delete ኦኬ እቺ delete ስለዚህ እናንተ ለመጀመሪያ ጊዜ እየሰራችሁ ከሆነ ሶልቨርን እየተጠቀማችሁ ከሆነ እዚህ ሽት ላይ እንደዚህ ባዶ ነው የሚያመጣላችሁ ስለዚህ ኦብጀክቲቫችን ምንድነው ማክሲማይዝ ነው ዜድ ናች እቺት ዜድ እዚህ ጋር ቅድም ፎርሙላ ጽፌያለሁ ስለዚህ ሴት ኦብጀክቲቭ ዜድ ናት ኦብጀክቲቭ እቺን መጥቼ ክሊክ አደርጋለሁ ሌላኛው ምንድነው ማክሲማይዝ ነው ሚኒማይዝ ነው ቫልዩ ነው ማክሲማይዝ ነው ፕሮፊት ስለሆነ እቺ ማክሲማይዝ የምትለውን ቼክ እናደርጋለን by changing variables ምን ቫሪያብል ነው የምንቀይረው QS እና QW ስለዚህ ሁለቱን ሴሌክት አደርጋለሁ ኦኬ ላለው subject to constraints አሁን ከዚህ መብለጥ የለበትም ከዚህ ማነስ የለበትም ቅድም ብለን ያወጣነው አለ እሺ አንደኛው ይሄ ሴል ከ75 መብለጥ አለበት እዚህ ጋር መጥቼ ክሊክ አደረው QS plus QW እዚች ጋር ክሊክ ሳረግ greater than or equal to ዘን እዚህ ጋር constraint 75 ብዬ ጽፋለሁ አድላለሁኝ አሁንም እቺ ሴል ከስንት ከ155 less than or equal to less than or equal to 155 አድላለሁ ሌላ ምንድነው QS የቺ ሴል ከምን ከ40 መብለጥ አለባት greater than or equal to 40 አድ
QS ምን መሆን አለበት አሁን less than or equal to 120 ሴሌክት አደርጋለሁ 120 አድላለሁ ሌላኛው QS greater than or equal to 0 greater than or equal to 0 አድላለሁ አሁንም QW greater than or equal to 0 በነገራችን ለዚህ ጋር less than or equal to greater than or equal to between difference እንትን አላቃተም ምን እንደሆነች ዘን መጨረሻ ላይ ሁሉን ካስገብታችሁ ጨርሱ ኦኬ ትላላችሁ ይሄው እዚህ ጋር መጣ less than or equal to 120 greater than or equal to 0 greater than or equal to 40 greater than or equal to 0 greater than or equal to 75 greater than or equal to 155 እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች በሙሉ ገብተዋል እዚህ ጋር ምን ጽፋቸው ክሮስ ቼክ ለማድረግ ዘን እዚህ ጋር አሁንም ሶሉሽናችን በሲምፕሌክስ ሜተድ ሊሆን ይችላል በኢቮሉሽናሪ ሜተድ በነን ሊኒየር ልታደርጉ ትችላላችሁ ዘን እዚህ ጋር ኦፕሽኑን አይተሬሽኑን ልክ እንደቀደሙ ምክንያቱም እየቀየረ ነው QS 0 ሲሆን QW 100 ሲሆን እያለ እየቀየረ ነው የሚሰራው አይተሬት አድርጉ ስለዚህ እዚህ ጋር አሁንም አይተሬሽኑን 500 ይላል ጀስት እኔ 500 ከፈለኩ 500 ማርካ 1000 ነው የምፈልግ ካልኩ 1000 ይላለው ዜን ኦኬ ዜን ሶል ሶሉሽኑ ሳመር ላይ 40 ዊንተር ላይ 115 ሚሊ ሜትር ኪዩብ ሪሊዝ ብታረግ ምን ታገኛለህ QS Z 25 ዶላር እንግዲህ በምን ዶላር ነበር እዛ ጋር የተገለጸው 25 ሚሊዮን ከሆነ ሚሊዮን 25 ሚሊዮን ዶላር ኦር 25 ዶላር ታገኛለህ እዚህ ጋር ኦብጀክቲቭ እዚህ ጋር ምን አደረገ ያው QS greater than or equal to 40 ነበራል 40 ነው ሚኒመም አይደል QW greater than or equal to ነው this greater than or equal to ሁለቱ ሲደመሩ 40 ሲደመር 115 QS plus QW greater than or equal to 75 ነው 155 greater than this ነው አይደል and then የሁለቱ ድምር ከ155 መብለጥ የለበትም 155 less than or equal to 155 is it okay ስለዚህ ሶሉሽናችሁ ይሄ ይሆናል ማለት ነው you see here iteration ብትሰሩ እናንተ አንድ ቀን ሙሉ ቀን ራሱ ብትሉ ሶሉሽን ለመጣል ይችላል ግን within a second ነው ይሰራል ስለዚህ ዋናው ታርጌት ምንድነው እዚህ ጋር ኦብጀክቲቭ ፋንክሽኑንና ኮንስትሬንቱን ማውጣት ነው ሌላው ኤክሴል የምትሰሩት it's very simple and straightforward so initially first you should have to understand what is asked is it maximization is it minimization and then what will be the objective function and then you should have to set all the constraints which could be considered in this analysis okay this is one of the optimization problem that you can do the optimization problem that you can do so you can do also for the minimization just nothing different solver will be minimized for max minimization of the cost or you may say also a value of ለምሳሌ z ታርጌታችሁ 25 ለምሳሌ እዚህ ጋር ታርጌቴን እስኪ 25 ስለሆነ ከ25 በላይ ማክሲማይዝ አያደርገው እዚህ ጋር ሶሉሽን አድርጎ ያመጣው ማለት ነው ስለዚህ ማክሲመም 24 ነው እንዲመጣል የምፈልገው ብል እና ሶልቭ አድርግ ብለው እስኪ ምን ያደርጋል 40.24 እና 109.9 ብታደርገው 24 ዜድ ይመጣል አለ ያለኝ አይ እኔ የምፈልገው ቤኔፊት ከ20 በላይ እንዲሄድ አልችልም ብል እዚህ ጋር ምን መጥቻለሁ ቫልዩ ኦፍ ዬ 20 ማድረግ ነው ዜን ሶልቭ ኢተሬት አርክ ስላልኩት 1000 ጊዜ ኢተሬት አርጎ ያመጣ 19.999 ለማምጣት QS 40 QW ደግሞ 89.9 ሪሊዝ ማድረግ ትችላለህ ይያለ ነው I need to have 25 ያልነበረ ይከዶ ማክሲማይዙ 25 ብሎ
25 40 115. Or else you may say, just since it is maximization problem, you can say maximize, and then you can say just it's already the same result. Any doubts? Question or suggestion regarding this optimization problem? Okay, the other thing that we are going to see in this spreadsheet application is the regression analysis. A regression analysis. I hope you are familiar with this regression analysis in your probability and statistics course. You may have two different parameters, x and y. So you are interested to express y in terms of x. So you may have linear regression, you may have power regression, you may have quadratic regression, or else, or logarithmic. So if you want to have such a linear regression, y in terms of this, the intercept, and as well this, what we call it, the coefficient b1 with respect to x. So y, which is equal to b0 plus b1x. So you are interested to determine this stage versus q. This is an example which we have seen earlier for the computation of stage discharge relationship. This is the stage data. This is actual QA data, or Q measure, the discharge measured by using current method. So we are going to develop a relationship, this linear relationship. But most of the time, what we are going to do in stage discharge relationship is the power equation is the best fit. But here we are going to see also about the linear regression. So these things are not okay. Let me delete this thing as well. These parameters. So we do have the given data here. We have this data Q and H. So for doing such a regression, what we are going to do is here, see B0, the equation B0, which is equals to summation of y times summation of x squared minus summation of x times summation of xy over n times summation of x squared minus summation of x squared. So we should have summation of xy, summation of x, summation of x squared. So what we are going to do here is that there is one here xy. So xy means which is equals to h times q. This one times this one. And then here also there is x squared, which is equals to, this is x, h. Then discharge ነው in terms of stage መግለጽ የፈለግነው። ስለዚህ q ምንድነው ሊሆን የሚችለው? y ነው የሚሆነው። then square, and then even also y square እዚህ ጋር ያስፈልገናል። where it is y square, yeah, here r square ለመስራት ስለሚያስፈልገን y square which is equals to q square, and then ሌሎችን እንደዚህ ሴሌክት አድርጌ ድራግ ማድረግ ነው ማለት ነው። አለቀ። the other thing, summation of y, summation of x, summation of xy, summation of x square ያስፈልገናል። then here is sum of summation of x እንፈልጋለሁ አይደል? አይን መርጣለሁ ማለት ነው ሁሉንም። then እችንን እዝና ድራግ አረጋታለሁ የሁሉንም ሳም አገኘው ማለት ነው። ሌላኛው ብዙ ዳታ ቢኖራቸው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እስከ 28 ተጽፏል ይታወቃል። n then n ማለት ካውንት ማድረግ ነው አይደል?
then እዚህ ጋር መጣና which is equals to count ቁጠርልኝ እቺኛዋ ሳም ስለሆነች አልቆጥራትም እነዚህ ወደዚህ ወደ ላይ ያሉትን እቆጥራለሁ ኢንተር 28 ነው ኦኬ ከዚህ በኋላ ይሄ ኢኩዌሽን አለ አይደል ቢኖት መልሱን ኦሬዲ አምጥቶልኛል ግን እየጻፍኩ ላሳያችሁ ቢኖት ማለት ፎርሙላውን ንገሩኝ ታያችኋል summation of y I hope it's better to open bracket summation of y ማለት የትኛው ናት ይቺ ናት ይቺን መጀመሪያ ለሁላችንም እንዲታየን ስፕሊት ታርጋትና split okay ስለዚህ ቢኖት ማለት summation of open summation of y ማለት ይቺ ነች ሲባዛ summation of x square አይደል የነዚህ ሳም ማለት ነው summation of x square is this one and then minus summation of x times summation of xy summation of x ማለት የትኛው ነው ይቺ ነች times summation of xy ይቺ ነች then bracket ይዘጋለው divide by n times summation of x square ቅንፍ ከፍትና n ስንት ነው እዚች ጋር 28 አግኝቻለሁ ወይም 28 እየመጻፍ ይችላልው times summation of x square summation of x square is what here then minus summation of x square where is summation of x this one then the power of 2 and then bracket መዝጋት ይችላል I hope ጨርሻለሁ yeah minus 213 አልነበረም ቅድም maybe ቁጥር ካልታያችሁ it's better to maximize here it is okay and then b1 ደግሞ n times summation of xy minus summation of x times summation of y over n times summation of x is better to show you here which is equals to n is 28 times summation of xy where is summation of xy here is summation of xy minus what was the formula summation of x times summation of xy I mean summation of y summation of x times summation of y close the bracket and then divide by n times summation of x square minus summation of x the whole square therefore bracket 28 times summation of x square is this one and then minus summation of x the whole square and then close the bracket enter so 79.05 ነበር አይደል and then r square correlation ብላችሁ የተማራችሁት ይሄ ነው ኢኩዌሽኑ እሱንም በዛ መሰረት መስራት እንችላለን እዚህ ጋር ክሊክ ብታረጉት ፎርሙላው እዚህ ጋር የተያያዘ ነው ሊንክድ የሆነ ወደ ታች ድራግ አድርጌ ባሳያችሁ ያ summation of y summation of xy and summation of y square and as well summation of x ይዞ ነው r square correlation ናቸው የሁለቱ correlation ይሄ ነው ስለዚህ y in terms of x ወይም ደግሞ q in terms of stage ስንገልጸው ምን ይሆናል minus 213.64 plus
379.05 times h ይሄ ምን ማለት ነው? q በሊኒያር ሪግሬሽን ቀደም በምን ነበር የሰራነው? ፓወር ኢኩዌሽን ነበር የሰራንለታል። ይሄኛው ሊኒያር ሪግሬሽን ነው። ዜን ይሄ r ስኩዌሩ ምን ይሆናል ይላል 0.95 ኦልሞስት r ስኩዌሩ ብዙ ጊዜ 0.8 እና ከዛ በላይ ከሆነ ኢኩዌሽኑ ገላጭ ነው ማለት ነው። ያኛውን የቅድሙን ብናየው ሜቢ 0.99 ሊሆን ይችላል። እስኪ ይሄንን r ስኩዌር እኮ ሳንደክም ይሄን r ስኩዌር ይሄን ኢኩዌሽን እዚሁ ላይ ኤክሴል ላይ ማምጣት ይቻላል። አሁን ይሄን ማኑዋል እየሰራችሁ ቢሆን በካልኩሌተራችሁ ልክ እንደዚህ ሰርታችሁ ታምጡታ r ስኩዌሩ እና ኢኩዌሽኑ ሪኮቨሪ ይሄን አሁን ይሄን ሁሉ ፎርሙላ ካልኩሌሽን ሳልሰራ xy x ስኩዌር y ስኩዌር ሳልሰራ ደግሞ within a minute ላሳያችሁ። ይሄንን ሁለቱን ትመርጣላችሁ q እና h ከዛ ይሄን ትመርጡና ኢንሰርት ትመጣላችሁ ኢንሰርት ከዛ እቺ ጋር ስካተር ምትላለች ስካተር ስካተር ስታረጉት ልክ እንደዚህ ይመጣል። ይሄኛው ታች ላይ ያለው h ነው። ይሄ በዚህ በኩል የሚገልጸው ማን ነው? ዲስቻርጅ ማለት ነው። ስለዚህ ስቴጅ ቨርሰስ ዲስቻርጅ ሪሌሽንሺፕ ግራፍ ማለት ነው። አሁን ያንን ኢኩዌሽን ነው አይደል የምንፈልገው። እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጉና አይ ሆፕ እናንተ ጋር የቱ ጋር እንደሚመጣ ባላቅም እዚህ ጋር አድ ትሬንድ ላይን የሚላል ትሬንድ ላይኑን መጣና ክሊክ አደርገዋለሁ። እዚህ ጋር የሆነች ስትሬት ላይን ነገር አልቻለም። ዘይን እዚህ ጋር ትሬንድ ላይኑ አለ። እዚህ ጋር ስጫናውንም ኤክስፖኔንሻል ነው ሊኒያር ነው። አሁን የሰራሁት ሊኒያር ነበር አይደል? ሊኒያር ነው የምፈልገው። ሊኒያር ልና ሞር ኦፕሽን እለዋለሁ። ሞር ኦፕሽን ያ ማለት ኢኩዌሽኑን እንዲጽፍልኝ ነው። ኢኩዌሽኑን እንዲጽፍልኝ ነው። ያው ሊኒያር ተመርጧል። and then ከዚህ ጋር set display equation on the chart display r square እስኪ እቺን ወደ ላይ ከፍ አድርጌ አሳድጌ ላሳያችሁ። ከቀድሙ ጋር ከተለያየ ስህተት ነን ማለት ነው። የቅድም የሰራነው ፎርሙላ ኦኬ ላሳድገው እንዲታያችሁ። sorry have you seen r square which is equals to okay ወደ ላይ ነው አዛኛው ጋር ቼክ b ኖት ስንት ነበር? -213.64 አይደል? ያው y which is equals to 379.05 x -213.64 ያው ይሄ ማይነስ በፊት የነበረው ወደ ኋላ ነው ያመጣው። and then r square ስንት ነበር? 0.95 እስኪ ዲጂቱን ጨምሬ ልየው 0.9547 0.9548 ተላይቷል። ለሴም ነው አይደል? ያኛውን ሁሉ አናሊሲስ ሳሌ within a minute አንድ ግራፍ በመሳል ስቴጅ ዲስቻርጅ ሪሌሽንሺፕ ግራፍ like this። ይሄኛው ደስ የሚለው ነገር ምንድነው? ፓወር ኢኩዌሽኑንም እዚሁ ላይ ዳይሬክትሊ መስራት ይቻላል። እዚህ ጋር ክሊክ አረግና ኤክስፖኔንሻል ነው የምፈልግ ብለው ያው 78.39 is the power of 0.79 x r square ስንት መጣ? 0.97 ቀደም ስንት ነበር? 0.95 ነው። ይሄን አይደለም የምፈልገው ፓወር ነው የምፈልገው ብለው 97 ነበር አይደል ቅድም። አሁን ደግሞ ስንት መጣ? 0.98 r ስኩዌሩ ሞር ኦፍ ወደ አንድ በተጠጋ ቁጥር ኮሬሌሽኑ ምንድነው? አኩሬቱ ነው ማለት ነው። ሞር ኦፍ ወደ 0 ከተጠጋ ሁለቱ እንትኖች ግራፎች የማይገናኙ ናቸው ማለት ነው። ወደ አንድ ከተጠጋ ግን ሞር ኦር ለስ ዘ ሴም ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም የተጠቀምነው ምንድን ነበር? በፓወር ኢኩዌሽን ነበር c + h + a ምናምን something c into h + a the power of n ነበር አይደል? የኛው ዳይሬክትሊ ያቺኛዋን ፕላስ n ሳይጠቀም ፓወር የሰራው ነው። ላይክ ዚስ መስራት እንችላለን ማለት ነው። this is what regression analysis is
You can also perform the other analyses like the the direct run of hydrograph, just hydrograph analysis, and also the other examples you can do by using this spreadsheet. This is what we have for spreadsheet application. If you do have any question or suggestion, you're welcome. Question or suggestion?